So please kindly pay attention to the class and try to improve yourself. Okay. Today we will be এমনি মাইকে শুনতে পাচ্ছিস তো বেশি লোকজন নেই Today we will be talking about the parasitic and fungal infections of the respiratory tract. I will not taking much time, half an hour. After that you can finish your whatever practical thing you are writing. তুই কি আজকে ক্লাস করবি না ভেবেছিস? Then please you can leave. You can please leave. I said leave the class please. So coming on to the parasitic infections of the respiratory tract. What are the main parasites causing infections of the respiratory tract? They are Paragonimus, westermani, and some parasites that pass through the lungs during their life cycles. What are they? They are Aspergillosis, hookworm and Strongyloidosis. তার কোন প্যারাসাইট লাইফ স্টেজে লাংসের মধ্যে দিয়ে যায়? ফার্স্ট বেঞ্চ Aspergillosis, hookworm and Strongyloidosis. And what are the parasites? There is one parasite that cause hypersensitivity reaction in the lungs, causing they are the filarial nematodes. What are the filarial nematodes? We have done their class. Microfilaria, Wuchereria bancrofti and Brugia malai. They cause tropical pulmonary eosinophilia. And there are some parasites that infect elsewhere but rarely infect the lungs. They are Endemic histolytica, Toxoplasma, Balantidium coli, Cryptosporidium and Echinococcus granulosus. Okay. Now coming on to the first parasite which affects the lung, that is and cause the disease Paragonimiasis. ঠিক আছে, তাহলে ডিজিজটার নাম কি? Paragonimiasis. কে করে? This is caused by Paragonimus westermani, which is a nematode also known as the oriental lung fluke, and it causes endemic hemoptysis in man. Remember the term endemic hemoptysis, and main hemoptysis কি করে? চেস্ট ইনফেকশনের মধ্যে সবথেকে কমন Mycobacterium tuberculosis. The Paragonimiasis is caused by Paragonimus westermani. This is also known as the oriental lung fluke. About 10 species of Paragonimus infect the humans. সবথেকে most common হচ্ছে Paragonimus westermani, most important, that infects the humans. They are mainly found in the Far East like Korea, Japan, Taiwan, China and Philippines. India-তে this is endemic, especially in the কোনদিকে northeastern states of India. মণিপুরে এটার প্রিভ্যালেন্স হচ্ছে 6.7%. ঠিক আছে? কিরকম? The life cycle হচ্ছে similar to other nematodes except the schistosomes. মরফোলজিতে একটা অ্যাডাল্ট ফর্মে লিফ লাইক একটা অ্যাডাল্ট ফর্ম থাকে, operculated eggs and larva which passes through 5 stages. Hoste they have 3 hosts. Definitive host হচ্ছে humans and intermediate host হচ্ছে snails. Snails হচ্ছে first intermediate host and second intermediate host হচ্ছে crabs or crayfishes. কিভাবে আমাদের হয় এটা Paragonimiasis? Transmission, ingestion of the second intermediate host carrying Metasarcaria larva, the infective form. সেখান থেকে ingestion হলো larva then penetrates the intestinal wall. Intestine গেছে, intestinal wall penetrate করলো, then they reaches the peritoneal cavity, lungs, adult worms. The adult worms then fertilize and pass the eggs, which is passed in the sputum, or really the eggs are swallowed and then excreted in the feces. তাহলে diagnostic features mainly কি হবে? sputum microscopy করে আমরা কি দেখতে পাবো? eggs দেখতে পাবো. কেমন? Pathogenesis is due to the multiplication of adult worm in the lungs, which is most common, and occasionally at the extrapulmonary sites. Pulmonary Paragonimiasis, the endemic hemoptysis. Adult worm গুলো কি করে? They cause eosinophilic granulomatous inflammation in the lungs. Eosinophilic মানে হচ্ছে কি? eosinophil বেড়ে যাচ্ছে, granuloma form করছে, granulomatous inflammation in the lungs and forms cysts surrounding the worms. Most commonly this is found in the right lung.
কি হয় সিমটমস গুলো? প্রোডাক্টিভ কাফ উইথ brownish blood tinge rusty sputum and an offensive fishy odor. তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স এ মনে থাকবে এই ফিচার্স গুলো। সূর্য কি? ব্রাউনিশ ব্লাড টিঞ্জ স্পুটাম উইথ অ্যান অফেন্সিভ ফিশি ওডার। সুমন এসছিস আজকে ক্লাসে? সুমন তমাল। ফ্র্যাঙ্ক হিমোপটিসিস উইথ পেরিফেরাল ব্লাড ইওসিনোফিলিয়া এন্ড ক্রনিক কেসেসে তনিষ্ঠা কি হচ্ছে? ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কেকটেসিস, নিউমোনিয়া আর লাং অ্যাবসেস। তাহলে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স গুলো কি হচ্ছে? দে কজ ইওসিনোফিলিক গ্র্যানুলোমাটাস ইনফ্লামেশন ইন দ্য লাংস, সিস্ট ফর্ম তৈরি হচ্ছে সারাউন্ডিং দ্য লাংস which is commonly found in the right lung, productive cough with brownish blood tinge rusty sputum, রাস্টের মতো স্পুটাম হচ্ছে, brownish blood tinge, frank hemoptysis and peripheral blood দেখতে পেলে আমরা ইওসিনোফিলিয়া পাচ্ছি, ইওসিনোফিলস বেশি থাকছে। শুনছিস? ক্রনিক কেসগুলো ব্রঙ্কাইটিস, ব্রঙ্কেকটেসিস এন্ড নিউমোনিয়া আর লাং অ্যাবসেস হচ্ছে। এক্সট্রা পালমোনারি কেসে কি হচ্ছে? ওয়ার্ম মাইগ্রেট করে ভেরিয়াস সাইটসে চলে যাচ্ছে। এক্সট্রা পালমোনারি মানে লাংসের থেকে অন্যান্য জায়গায় চলে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে? লিভার, স্প্লিন, অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, লেস কমনলি হচ্ছে ব্রেনে। সেরিব্রাল বা কিউটিনিয়াস প্যারাগনিমিয়াসিস করছে। ল্যাবরেটরিতে আমরা কিভাবে ডায়াগনোসিস করব? যে কোনো রেসপিরেটরি ইলনেসের ফার্স্ট স্যাম্পল হবে স্পুটামে আর্লি মর্নিং ডিপলি কাভ স্পুটাম স্যাম্পল, স্যালাইন মাউন্ট করে আমরা অপারকুলেটেড এগস দেখতে পাবো। তাহলে প্যারাগনিমিয়াসিসের স্পুটামে আমরা কি পাবো? লাস্ট বেঞ্চ। প্যারাগনিমিয়াসিসে আমরা স্পুটামে কি পাবো? অপারকুলেটেড এগস পাবো। ঠিক আছে, বস। If the egg burden is less, then we have to do multiple sputum examination, and sputum is concentrated by formalin ether sedimentation technique but not by flotation technique. ওকে, তাছাড়া স্পুটাম ছাড়া আর কি সাপ্লিমেন্টারি টেস্ট রয়েছে? সেরোলজিক্যাল টেস্ট, অ্যান্টিবডি ডিটেকশন ইজ ডান বাই ডট ইমিউনোগ্লোবুল ফিল্ট্রেশন অ্যাসে, এলাইজা, ওয়েস্টার্ন ব্লট, অ্যান্টিজেন ডিটেকশন ইজ ডান বাই ডট এলাইজা। ট্রিটমেন্ট কিভাবে করব প্যারাগনিমিয়াসিসের? প্রাজিকুইন্টাল 25 mg per kg dose, 3 doses per day is given for 2 days. This is the drug of choice for treatment of Paragonimiasis. সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট কখন দরকার হয়? পালমোনারি বা সেরিব্রাল লিশনস এর ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, তাহলে প্যারাগনিমিয়াসিস বুঝতে পারলে। ইনজেকশনের ক্ষেত্রে যখন লার্ভাটা ইনজেক্ট করছে তখন হচ্ছে ইন্টেস্টিনাল ওয়ালে যাচ্ছে, ইন্টেস্টিনাল ওয়াল থেকে মাইগ্রেট করে লাংসে যাচ্ছে, ব্লাড টিঞ্জ রাস্টি স্পুটাম হচ্ছে, স্পুটাম ডায়াগনোসিস করে আমরা অপারকুলেটেড এগস পাবো। তাছাড়া সাপ্লিমেন্টারি টেস্টে অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি ডিটেকশন করব অ্যান্টিবডি আর এলাইজার মাধ্যমে। অ্যান্ড ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ড্রাগ অফ চয়েস প্রাজিকুইন্টাল। ওকে, প্রিভেনশন, স্যানিটারি ডিসপোজাল অফ স্পুটাম, কন্ট্রোল অফ দ্য স্নেলস, ট্রিটমেন্ট অফ কেসেস অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন। নাও কামিং অন টু ট্রপিক্যাল পালমোনারি ইওসিনোফিলিয়া which is caused by Microfilaria. মাইক্রোফাইলেরিয়ার মধ্যে দুটো মোস্ট কমন হচ্ছে Wuchereria bancrofti and Brugia malai. ইন্ডিয়াতে 90% cases are caused by Wuchereria bancrofti. Tropical pulmonary eosinophilia is very important for short note also. Okay, so we have to learn this by heart, and short note may come anytime. Okay, and also it will be asked in viva also, theory grand viva. Okay, now দেখা যাক tropical pulmonary eosinophilia তে কি হয়। This is a distinct syndrome that develops in some infected individuals with Wuchereria bancrofti and Brugia malai in endemic places. This is also called as occult filariasis or Weingartner syndrome. Occult filariasis কেন বলছে? Occult মানে হচ্ছে কি? লুকিয়ে থাকা, means hidden. In this case, microfilaria will not be found in blood. This is occult. This is just a hypersensitivity reaction in the lungs. So this is known as occult filariasis. Now difference between classical filariasis and occult filariasis. Classical filariasis se inflammatory changes hoy due to the adult worm, and occult filariasis, this is a hypersensitivity reaction to the microfilaria antigen. The classical filariasis diagnostic form is, যেটা আমি বলছিলাম,
মাইক্রোফ্যালিরিয়া পাওয়া যায়, এটা ক্লাসিক্যাল ফাইলারিসিস, অকাল্ট নয়। মাইক্রোফ্যালিরিয়া are found in the blood and in the fluids, but in occult filariasis microfilaria is absent. Organs affected, ক্লাসিক্যাল ফাইলারিসিসে কি হয়, লিম্ফ নোডস আর পা ফুলে যায়, এলিফ্যান্টিসিস হয়, আমরা পড়েছিলাম তো। লিম্ফ নোডস আর লিম্ফ্যাটিক ভেসেলস, লিম্ফ্যানজাইটিস আর লিম্ফাডেনাইটিস হয়। এইখানে অকাল্ট ফাইলারিসিসে লাং, লিভার আর স্প্লিন অ্যাফেক্ট করে, অ্যান্ড দের ইজ ইওসিনোফিলিক গ্র্যানুলোমা। সেরোলজিতে অ্যান্টিবডি ডিটেকশন ইজ নট ডায়াগনস্টিক, মাইক্রোফ্যালিরিয়া ইজ ডায়াগনস্টিক। এইখানে কিন্তু IgE অ্যান্টিবডি ডিটেকশন ইজ ডায়াগনস্টিক। তাহলে ক্লাসিক্যাল আর অকাল্ট ফাইলারিসিসের মধ্যে তফাৎ বুঝতে পারলে, একটাতে ব্লাডে, পেরিফেরাল ব্লাডে ফাইলেরিয়া পাওয়া যাবে। দিস ইজ আ রিয়াকশন ডিউ টু দ্য অ্যাডাল্ট ওয়ার্ম, লিম্ফ ভেসেলস গুলো ফুলে গিয়ে ইনফেকশন হচ্ছে, লিম্ফ্যাডেনাইটিস, লিম্ফ্যানজাইটিস, and this is just a hypersensitivity reaction to the microfilaria antigen. So antigen সেই জন্য antibody detection is the diagnostic form here, and এইখানে microfilaria হচ্ছে diagnostic form. কেমন? This represents a hypersensitivity reaction to the microfilaria antigen. The microfilaria are rapidly cleared from the bloodstream and filtered, lodged and destroyed in the lungs, and causing an allergic response which is not detected in the peripheral blood. Clinical features: there is nocturnal paroxysmal cough and wheezing, weight loss and low-grade fever. The microfilaria are entrapped in other organs like spleen, liver and lymph node, causing hepatosplenomegaly and lymphadenopathy. This is sometimes known as the Myers-Cohenberg syndrome. Laboratory diagnosis কি পাবো? ব্লাড ইওসিনোফিলিয়া, হাইপারসেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন হচ্ছে, IgE বেড়ে যাবে, ইমিউনোলজি আমাদের পড়া হয়েছে, হাইপারসেনসিটিভিটি কি বেড়ে যায়, IgE, ইওসিনোফিলিয়া পাবো, অ্যান্ড চেস্ট এক্সরেতে it will show diffuse infiltration. সেরামে কি পাবো, IgE levels বেড়ে যাবে। পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করে কি পাবো, obstructive changes in the lungs. Treatment: this responds well to diethyl carbamazepine 4 to 6 mg per kg for 14 days. Relapse can occur in 12 to 25% of the cases. ঠিক আছে, তাহলে ট্রিটমেন্ট কি দেব বল? diethyl carbamazepine 4 to 6 mg per kg for 14 days. Relapse hote pare 12 to 25% of the cases. Now coming on to another stage, this is the migratory stage of intestinal nematodes. They are intestinal nematodes, intestine থাকে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাইগ্রেট করে যখন লাংসে আসে, they then cause the respiratory infections. After Paragonimiasis and tropical pulmonary eosinophilia, we are coming on to the migratory stage of the intestinal nematodes. Intestinal nematodes গুলো নাম বল: Aspergillosis, hookworm, Strongyloidosis. In Aspergillosis, pulmonary symptoms are observed in the second week after the ingestion of the eggs. The eggs hatch, larva occurs in the duodenum, and they molt to the L3 larva. They penetrate the intestine, right side of the heart যাচ্ছে via the portal circulation, and they are carried on to the lungs via the pulmonary capillaries. তাহলে ইন্টেস্টাইন থেকে এগ গুলো ডুওডেনামে গিয়ে L3 লার্ভা হচ্ছে, ইন্টেস্টাইন পেনিট্রেট করে হার্টে যাচ্ছে পোর্টাল সার্কুলেশনের মাধ্যমে গিয়ে, সেইখান থেকে হোমি কোথায় যাচ্ছে, লাংস ভায়া দা পালমোনারি ক্যাপিলারিজ। একটু মন দিয়ে পর, তারপর যদি বাড়িতে গিয়ে একবার দেখে নিস তাহলে এটা সারা জীবন আজকে মনে থাকবে। দিস মাইগ্রেটিং লার্ভা ইন দ্য লাংস কজ ইমিউন মিডিয়েটেড হাইপারসেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন। কি করছে? ইমিউন মিডিয়েটেড হাইপারসেনসিটিভিটি রিঅ্যাকশন। কমন সিমটমস গুলো কি কি? নন প্রোডাক্টিভ কাফ, chest discomfort and fever. Loeffler syndrome: in severe cases the patients develop dyspnea and transient patchy infiltrates are seen on the chest x-ray along with a peripheral eosinophilia. তাহলে কি কি পাচ্ছি eosinophilic pneumoniaতে বা Loeffler syndrome? Loeffler syndrome শর্ট নোট আসে, হোমে শুনছিস? Loeffler syndrome কি হচ্ছে? eosinophilic pneumonia নামে বুঝতে পারছিস, eosinophilia হচ্ছে লাংসে ট্রানজিয়েন্ট প্যাচি ইনফিলট্রেট পাচ্ছি, অ্যান্ড পেশেন্টসের
dyspnea হচ্ছে with a peripheral eosinophilia. Diagnosis: eosinophilia is prominent in the early lung stage but disappears later. Charcot-laden crystals are found in the sputum and stool, which is non-specific finding. Larvae are found in the sputum or gastric aspirates. তাহলে লার্ভা ডায়াগনস্টিকে কি পাবো? চারকোট-লেডেন ক্রিস্টালস পাওয়া যাচ্ছে স্পুটামে আর স্টুলে, আর লার্ভা ইজ ফাউন্ড ইন দ্য স্পুটাম। Eggs are characteristically absent in the stool examination. ঠিক আছে? Hookworm-এ the migrating larva through the lungs occasionally cause mild transient pneumonitis, asthma and bronchitis. The severity and frequency of lung manifestation is less compared to Aspergillosis. Hookworm-এ কিন্তু lung manifestations গুলো Aspergillosis থেকে তুলনায় কম। Strongyloides এর ক্ষেত্রে pulmonary symptoms are uncommon, only secondary to underlying COPD বা chronic obstructive lung disease থাকলে তবেই Strongyloides এর ক্ষেত্রে pulmonary symptoms হয়। Rare parasitic infections গুলো জাস্ট নামটা মাথায় রাখিস, amoebiasis, toxoplasmosis, cryptosporidiosis and lower animals, এগুলো rare. Now we will be moving on to the next topic. These are the fungal infections of the respiratory tract. Now we are coming on to the second part of our discussion today, that is the fungal infections of the respiratory tract. বল কে করে? Aspergillosis, histoplasmosis, cryptococcosis, তাই তো? The major fungal agents that cause respiratory infections are Nematodes xerophacy pneumonia, Zygomycosis, Aspergillosis and Penicillosis. বল দেখে বল। যখন জিজ্ঞেস করলো ভাইভাতে কে করে ফাঙ্গাল ইনফেকশনস, Nematodes xerophacy pneumonia, Zygomycosis, Aspergillosis and Penicillosis. Systemic mycosis যারা করে Blastomyces, Histodermatitis. These are the fungus which cause systemic mycosis. Mycosis এর তিনটে ভাগ ছিল না, superficial, subcutaneous and systemic. Systemic এর মধ্যে কারা? Systemic মানে তো সব সিস্টেমে, লাংসেও এফেক্ট করবে। তো সিস্টেমিক মাইকোসিস কারা করে? ব্লাস্টোমাইসিস। আর সাবকিউটিনিয়াস মাইকোসিস যেটা কোশ্চেন ছিল না তোমাদের, সেখানেও অনেকে সব সাবকিউটিনিয়াস মানে হচ্ছে স্কিনের তলায়। আমি 50 জনের মধ্যে প্রায় 10 জনকে দেখলাম যেটা সুপারফিশিয়াল স্কিন ইনফেকশন, যেটা এপিডার্মোফাইটন ট্রাইকোফাইটন লিখে গেছে, সেটা নয়, সাবকিউটেনিয়াস। সুপারফিশিয়াল, সাবকিউটেনিয়াস আর সিস্টেমিক, তিনটে ভাগ রয়েছে তো মাইকোসিসের। সিস্টেমিক মাইকোসিসের মধ্যে রয়েছে ব্লাস্টোমাইসিস, হিস্টোপ্লাজমা ক্যাপসুলেটাম, প্যারাকক্সিডিয়াস ব্রাজিলিয়েন্সিস, কক্সিডিয়াস ইমিটিস এন্ড ইস্টের মধ্যে হচ্ছে ক্রিপ্টোকক্কাস নিওফরমেন্স। ওকে, নাও কামিং অন টু নিউমোসিস্টিস নিউমোনিয়া। কি করে? আগে এটাকে প্রোটোজোয়া বলতো, এখন এটাকে ফাঙ্গাস বলা হচ্ছে, কেন? বেসড অন দ্যাট নিউক্লিক অ্যাসিড সিকোয়েন্স স্টাডিজ that they taxonomists have renamed this human species of Nemocystis as Nemocystis xerophacy. ঠিক আছে, তাহলে Nemocystis থেকে কি বলা হচ্ছে এখন? Nemocystis, they exist in cyst and trophozoid forms. Cysts are found in the environment. In human tissues, both cysts and trophozoids are formed. Cysts গুলো inhalation এর পরে they are carried into the lungs and they transform into trophozoids. তাহলে ইনহেলেশনের পরে সিস্ট গুলো লাংসে যাচ্ছে, দে ট্রান্সফর্ম ইনটু ট্রোফোজয়েড। ঠিক আছে, সিস্টটা লাংসে গিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে? ট্রোফোজয়েড। দে ট্রোফোজয়েডস দেন ইনডিউস ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স। ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্সে কি হচ্ছে? প্লাজমা সেলস আসছে, এক্সুডেট ফর্ম করছে, নিউমোনিয়া হচ্ছে, সেটাকে বলা হচ্ছে প্লাজমা সেল নিউমোনিয়া। তাহলে সিস্ট ইনহেলেশনের ইনফেক্টিভ ফর্মটা কি? সিস্ট ইনহেল করছি, লাংসে গিয়ে ওরা কিসের ট্রান্সফর্ম হচ্ছে? ট্রোফোজয়েডে। ট্রোফোজয়েড গুলো একটা ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্স ক্রিয়েট করছে, প্লাজমা সেলস আসছে চারদিক থেকে, অ্যান্ড উই আর গেটিং আ প্লাজমা সেল নিউমোনিয়া। হিস্টোপ্যাথোলজিতে তাহলে কি পাবো? লাং টিস্যুতে সিস্ট পাবো। Gomory's methionine in silver staining demonstrate the cysts of Nemocystis xerophacy.
Cysts are black colored crushed ping pong balls against a green background. তাহলে জিএমএস ট্রেনিং এ কি রকম দেখতে পাচ্ছি? এরকম সিস্ট গুলোকে কি রকম দেখতে লাগছে স্নেহা? They look like crushed ping pong balls against a green background. Okay? রেডিওলজিতে ক্লাসিক্যাল ফাইন্ডিং হচ্ছে bilateral diffuse infiltrate. সিটি স্ক্যানে আমরা ground glass opacity পাবো at early stages. Atypical manifestations are nodular densities and capillary lesions. তাহলে রেডিওলজিতে কি পাবো? ক্লাসিক্যাল ফাইন্ডিংটা bilateral diffuse infiltrate, সিটি স্ক্যানে পাবো আমরা ground glass opacity. এটা কাল্টিভেবল হয় না, সেজন্য নো সেরোলজিক্যাল টেস্ট। পিসিআর করে আমরা ডিটেকশন অফ জিনস দেখতে পাই and 1,3 beta D glucan in serum. ওকে, ট্রিটমেন্ট কি রকম ভাবে করব? Cotrimoxazole is given. Drug of choice given for 14 days in non-HIV patients and 21 days in HIV patients. Okay, and this is also the recommended drug for primary and secondary prophylaxis in patients with HIV. HIV patients, we know they are severely immunocompromised, so primary prophylaxis হিসেবেও দেওয়া হয়। HIV পেশেন্টের ট্রিটমেন্টে 21 দিন দিতে হয় আর নর্মাল পেশেন্টের 14 দিন। তাহলে সূর্য ড্রাগ অফ চয়েস কি? Cotrimoxazole for 14 days in normal, 21 days in HIV. Now coming on to Zygomycosis. Zygomycosis, they are the accepted fungi belonging to the phylum Zygomycota, order Mucorales, which cause the mucormycosis. তার মধ্যে রয়েছে Rhizopus, Mucorracemosus and Rhizomycor আর লিকথেমিয়া and Apophysomiasis. আর হচ্ছে Entomycosis এর মধ্যে Basidiobulus আর Conidiobolus. কিভাবে হয়? Their spores are found ubiquitously in the environment. Transmission, inhalation, inoculation and rarely ingestion of the spores, mainly হচ্ছে inhalation of the spores. তাহলে Zygomycosis কিভাবে হচ্ছে? Inhalation of the spores. The spores either mycelial form which are angioinvasive, resulting spreading of the infection. Predisposing factors গুলো কি কি? Conditions with increased iron overload, diabetic ketoacidosis, end-stage renal disease, iron therapy or desferrioxamine and defect in the phagocytic function. তাহলে predisposing factors গুলো কি কি স্নেহা? Iron overload conditions, ketoacidosis, end-stage renal disease, iron therapy বা desferrioxamine and phagocytosis defect. Clinical manifestations হচ্ছে Rhino-cerebral. This is the most common form, Rhino-cerebral. নাকে হচ্ছে আর মাথায় হচ্ছে. This is the most common form, causing orbital cellulitis, proptosis and loss of vision. Pulmonary mucormycosis in patients with leukemia and cutaneous mucormycosis. GI mucormycosis, necrotizing enterocolitis, disseminated mucormycosis of the brain and miscellaneous forms. ল্যাবরেটরিতে কিরকম ভাবে পাবো? Histopathological staining or methenamine silver stain of the tissue biopsies. They show broad accepted hyaline hyphae with wide angle branching. টিস্যু বায়োপসি করে আমরা ফাঙ্গাসে কি দেখতে পাই? হাইফি, hyaline hyphae, তাই তো? They are accepted, মানে ওখানে কোনো সেপ্টেশন নেই, এরকম প্লেন। সেপ্টেশন থাকলে কিরকম হতো? এটার মাঝখানে এরকম সেপ্টেশন থাকতো। এগুলো কি কিন্তু কোনো সেপ্টেশন নেই, accepted hyphae with a wide angle branching. ঠিক আছে, এরকম wide angle branching। তাহলে স্নেহা কি কি দেখতে পাবো? hyaline hyphae with, কি ঘুমিয়ে গেলি? টিস্যু সেকশনসে জিএমএস ট্রেনিং এ broad accepted without any septations hyaline hyphae with wide angle branching. কালচার কিভাবে করব? ফাঙ্গাস কিসে কালচার করা হয়? সূর্য, ফাঙ্গাস কালচার মিডিয়া কি? SDA media বা Sabaros Rexosagar. They will at 25 degrees Celsius they will produce white cottony woolly colonies with the tube filling growth
আর রাইজোপাসের কলোনিগুলো they will become brown to black later due to sporulation giving rise to a salt and pepper appearance. ঠিক আছে, তাহলে মিউকরমাইকোসিস সূর্য কি পাবো আমরা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে হোয়াইট কটন বুলি কলোনিজ with the tube filling growth. ঠিক আছে, মাইক্রোস্কোপিতে সেখান থেকে নিয়ে এলপিসিবি বা ল্যাক্টোফেনল কটন ব্লো মাউন্টে কি দেখতে পাবো broad accepted hyaline hyphae from with the sporangiophore, sporangium and sporangiospores. ঠিক আছে, এইগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এই যে এরকম sporangium with the rhizoid এইরকম দেখতে পাই। ঠিক আছে, ট্রিটমেন্ট amphotericin B, drug of choice for all the forms of mucormycosis, posaconazole or isavuconazole are given alternatively. Are mild localized skin lesions there, these are removed surgically. The zygomycosis is drug of choice ki amphotericin B. Now coming on to aspergillosis. Aspergillosis can come as a long question also, okay? This refers to the invasive and allergic diseases caused by a hyaline mold known as Aspergillus. They are known nearly 35 pathogenic and allergenic species. সব থেকে ইম্পর্টেন্ট গুলো কি কি? Tonistha, Aspergillus fumigatus, Flavus and Niger. তাহলে হুমি তিনটে জিনিসের নাম বল Aspergillus এর, তিনটে Aspergillus স্পিসিস এর নাম বল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus and Aspergillus niger. ঠিক আছে, these are transmission কিভাবে হয়? By the inhalation of airborne conidia. Risk factors of invasive aspergillosis হচ্ছে most important হচ্ছে steroid use, glucocorticoid use, this is the most important risk factor, followed by neutropenia, neutrophil dysfunction and underlying pneumonia, COPD, tuberculosis or sarcoidosis and anti-TNF factor therapy. তাহলে সূর্য aspergillosis risk factors গুলো কি কি? মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গ্লুকোকর্টিকয়েড ইউজ, সেটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, ফলোড বাই তনিষ্ঠা আর সুইটি। What are the risk factors for invasive aspergillosis? Read along with me. तो आपको याद रहेगा बेटा। The most important is glucocorticoid use, followed by neutropenia, neutrophil dysfunction, underlying pneumonia, COPD, TB and sarcoidosis, okay, and anti-TNF factor therapy. What are the clinical manifestations? Incubation period of 2 to 90 days. The pulmonary aspergillosis is the most common form, followed these are the allergic bronchopulmonary aspergillosis, severe bronchial asthma, aspergilloma বা fungal ball, acute angioinvasive pulmonary aspergillosis and chronic cavitary pulmonary aspergillosis. তাহলে কি ক্লিনিক্যাল ম্যানিফেস্টেশন যে কি কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? মোস্ট কমন হচ্ছে পালমোনারি অ্যাসপারজিলোসিস, অ্যালার্জিক ব্রঙ্কোপালমোনারি অ্যাসপারজিলোসিস, সিভিয়ার ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, অ্যাসপারজিলোমা বা ফাঙ্গাল বল, অ্যাকিউট অ্যাঞ্জিওইনভেসিভ পালমোনারি অ্যাসপারজিলোসিস, ক্রনিক ক্যাভিটারি পালমোনারি অ্যাসপারজিলোসিস। ইনভেসিভ সাইনোসাইটিস হয় and cardiac বা cerebral aspergillosis, ocular, cutaneous সমস্ত জায়গাতেই ইনফেক্ট করতে পারে। Now coming on to the laboratory diagnosis. So sweetie, what will be the laboratory specimen in a case of sputum and tissue biopsy? In sputum KOH staining, we will see narrow septate hyaline hyphae with acute angle branching. আগে জাইগোমাইকোসিসে আমরা কি পেয়েছিলাম? ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ব্রাঞ্চিং, এখানে হচ্ছে এ ফর অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, মাথায় রাখবি সূর্য। অ্যাসপারজিলোসিস এ ফর অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল, এখানে হায়ালিন হাইফির কিন্তু অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ব্রাঞ্চিং। আগেরটাতে আমরা কি রকম পেয়েছিলাম? এরকম ওয়াইড অ্যাঙ্গেল মোর দ্যান 90 ডিগ্রি, অ্যাসেপ্টেড হায়ালিন হাইফি উইথ
ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ব্রাঞ্চিং ছিল, এইখানে কিন্তু অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল ব্রাঞ্চিং পাচ্ছি। ওকে সুইটি, সো A for acute, A for aspergillosis. In aspergillosis we see narrow septate hyaline hyphae with acute angle branching. Culture SDA media বা Sabaros dextrose agar media. Species identification are done based on macroscopic or microscopic LPCB mount appearance of the colonies. Aspergillus fumigatus এ পাবো colonies will be smoky green, velvety to powdery, উল্টো দিকটা হচ্ছে হোয়াইট। মাইক্রোস্কোপিতে এলপিসিবি মাউন্ট করে আমরা প্রথমে এসডিএ মিডিয়াতে যখন গ্রো করবে 1 সপ্তাহের মধ্যে ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি দেখতে পাবো একটা, ঠিক আছে? ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি কি দেখতে পাবো ভূমি? স্মোকি গ্রিন, ভেলভেটি টু পাউডারি, উল্টো দিকটা সাদা। সেইখান থেকে নিয়ে চিজ মাউন্ট করে, চিজ মাউন্ট ইজ ডান বাই, তুই একটা জাস্ট এরকম কটন বলে একটা কলোনি নিলি, তারপর there are 2 teasing needles, we place it on a slide and we just find thread করি সেটা, that is known as teasing, and then we see under the microscope with LPCB বা lactophenol cotton blue. The microscopic appearance will be, the vesicle will be conical shaped, conidia will arise from the upper third of the vesicle and these will be hyaline conidia. In fumigators, in Flavus এর ক্ষেত্রে colonies will be yellow green, velvety, reverse will be white. এইখানে vesicle will be globular shaped, conidia arise from the upper 2/3 of the entire vesicle, hyaline conidia. And Aspergillus niger, niger means black, these colonies will be black cottony type and with the white reverse. তাহলে fumigators, Flavus আর niger এর কলোনি গুলো এসডি মিডিয়াতে দেখে কিভাবে চিনব ম্যাক্রোস্কোপিক্যালি? ফিউমিগেটাস এর ফিউম মাথায় রাখবে, ফিউমিগেটাস মানে হচ্ছে ফিউম, স্মোকি গ্রিন ভেলভেটি, ফ্লাভাস ইয়েলোইশ গ্রিন and niger black cottony type. Okay, and here the microscopic feature will be globular shaped vesicle, the conidia will arise from the entire vesicle and black in color. বাকিগুলোতে হায়ালিন মানে ট্রান্সপারেন্ট ছিল, নাইগারে কিন্তু ব্ল্যাক কালার্ড কনিডিয়া হবে। কেমন? এই রকম অ্যাসপারজিলাস, এটা 4 দিক থেকে উঠেছে, ব্ল্যাক নাইগারে ব্ল্যাক কালার্ড কনিডিয়া, এইখানে আপার 2/3 থেকে, এইখানে শুধুমাত্র আপার এ থেকে। হ্যাঁ, ফিউমিগেটাসের ক্ষেত্রে ফিউমিগেটাস, ফ্লাভাস, নাইগার ব্ল্যাক ইন কালার। ওকে, ল্যাবরেটরি ডায়াগনোসিস, অ্যান্টিজেন ডিটেকশন. The beta D glucan antigen will be the marker of invasive fungal infection. This is raised in most fungal invasive infection, invasive aspergillosis, and galactobanon antigen is detected by ELISA in a patient's serum or urine. তাহলে আমরা aspergillosis এর ক্ষেত্রে কি দেখব সুইটি? beta D glucan antigen আছে and galactobanon. This will be detected by ELISA. This is antibody detection is useful for chronic invasive aspergillosis or an aspergilloma where the culture is negative, and allergic syndrome such as AB, allergic bronchopulmonary aspergillosis and severe asthma, specific serum Ig levels are elevated. Allergic bronchopulmonary মানে আছে অ্যালার্জিক, তাহলে IgE বেড়ে থাকবে, যে কোনো অ্যালার্জিক কন্ডিশনে কি বেড়ে থাকবে? IgE. Severe asthma, specific serum IgE levels will be elevated. Treatment, কিভাবে ট্রিটমেন্ট করব? Drug of choice is হুমি, voriconazole, and allergic bronchopulmonary aspergillosis এর drug of choice হচ্ছে itraconazole. সিঙ্গেল অ্যাসপারজিলোমা থাকলে সার্জারি করে সেটাকে বার করে দেবো। Chronic pulmonary aspergillosis এ itraconazole or voriconazole is given, and for prophylaxis posaconazole is indicated. তাহলে ট্রিটমেন্ট গুলো আবার বল আমার সাথে সাথে। ইনভেসিভ অ্যাসপারজিলোসিসে বল ভরিকোনাজল, অ্যালার্জিক ব্রঙ্কোপালমোনারি অ্যাসপারজিলোসিসে ইট্রাকোনাজল, সিঙ্গেল যদি একটা অ্যাসপারজিলোমা থাকে সার্জারি, ক্রনিক পালমোনারি অ্যাসপারজিলোসিসে প্রোফাইল্যাক্সিস পোসাকোনাজল। ভেরি গুড।
Now coming on to penicillosis. Penicillosis is caused by Penicillium marnifi. This is a dimorphic fungi. Another very important short note is dimorphic fungi. Sweetie, dimorphic fungi शॉर्ट नोट में भी आएगा, आपको वाइवा पे पूछा जाएगा. ओके, नाम बताओ डाइमॉर्फिक फंगाई का. क्रिप्टोकॉकोसिस पढ़ के आज दोपहर में आओगे, पढ़ के बताओगे मुझे, ठीक है. सो पेनिसिलियम, दिस इज पेनिसिलियोसिस इज कॉज्ड बाय पेनिसिलियम मार्निफाई. दिस इज अ डाइमॉर्फिक फंगाई. এই শুনছিস তোরা? Dimorphic fungi that produces wart-like skin lesions, and they also cause mycotoxicosis. They are caused by the toxins released by certain species of penicillium like Penicillium cyclopeum, verrucosum and puerulum. Invasive penicillosis, they cause endophthalmitis and endocarditis, superficial disease, otomycosis, keratitis and onychomycosis, allergic disease হচ্ছে asthma and allergic pneumonitis. তাহলে ল্যাবরেটরিতে আমরা কিরকম ভাবে ডায়াগনোসিস করব পেনিসিলিয়ামের ক্ষেত্রে? This is a dimorphic fungi. Dimorphic fungi grows at both at 25 degrees Celsius and 37 degrees Celsius as molds and yeast form. Dimorphic means di মানে হচ্ছে দুটো, morphology হচ্ছে form. দুটো ফর্মে গ্রো করে ওরা, molds at 25 degrees Celsius, yeast at 37 degrees Celsius. তাহলে পেনিসিলিয়ামটা হচ্ছে মার্নিফাইড ডাইমরফিক ফাঙ্গাস. শুধু বাকি পেনিসিলিয়াম গুলো কিন্তু শুধুমাত্র মোল্ড, তারা 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসেই গ্রো করে. কলোনিগুলো কিরকম পাবো? সূর্য, rapidly growing, flat with velvety to powdery texture and greenish in color. তনিষ্ঠা, means mold গুলো কিরকম পাবো? rapidly growing, flat, velvety to powdery texture and greenish in color. LPCB মাউন্ট করে কি কি পাবো? হায়ালিন থিন সেপ্টেড কোনিডিওফোর্স. আচ্ছা, পেনিসিলিয়াম কিন্তু সেপ্টেড, আগের গুলো কি ছিল? অ্যাসেপ্টেড. এইখানে কিন্তু সেপ্টেশনস আছে. পেনিসিলিয়াম will be septate. Septate, thin septate, conidiophore and its branches, elongated medullae, flask shaped phyllodes originate giving a brush border appearance. এরকম ব্রাশের মতো দেখতে হয়ে যায়, ঠিক আছে? আর তলায় একটা সেপ্টেড হাইফি দেখতে পাবো. Now coming on to pulmonary cryptococcosis. This is caused by Cryptococcus neoformans. These are capsulated yeasts. তাহলে বুঝেই পা পালমোনারি ক্রিপ্টোকক্কোসিস কে করছে? Cryptococcus neoformans. This is a capsulated yeast which causes meningitis in HIV infected individuals. কিভাবে অ্যাকোয়ার করছে? Inhalation. In immunocompetent individuals, the lungs exhibit defense mechanisms. People with low immunity, pulmonary infection occurs first, followed by dissemination through the blood to distant sites such as CNS. যাদের ইমিউনিটি কম, সবার প্রথমে কোন সিস্টেমকে অ্যাফেক্ট করছে? ইনহেলেশনের পরে লাংসে যাচ্ছে, তাহলে সবার প্রথমে কি হচ্ছে? পালমোনারি ক্রিপ্টোকক্কোসিস. This is a Cryptococcus neoformans. This is a capsulated yeast. আর এটা আমরা কিভাবে দেখি? এটা যদি আমরা সাসপেক্ট করি, ঠিক আছে, কি স্টেইন করব আমরা এটা Cryptococcus neoformans এর জন্য? ইন্ডিয়া ইঙ্ক, which is a negative staining. ক্যাপসুলটা ক্লিয়ার হ্যালো হিসেবে দেখতে পাবো, ঠিক আছে? বল, ড্রাগ অফ চয়েস ফর ডিমোসিস্টিস? ট্রিমক্সাজোল, পোসাকোনাজোল, ঠিক আছে?